which you can download, because especially today we will be reading quite a bit. Я бы хотел еще упомянуть такой момент, что, пожалуйста, посмотрите в чате, там будет линк на материалы, из которых мы будем сегодня читать. Мы будем читать достаточно много сегодня. Yes, has Elder Prabhu given it? Oh yeah, here something is coming. Yeah, so today we read quite a bit of quotes from the Bhagavatam, and it's helpful to have, you know, the quotes in front of you, then you can listen more attentively. Итак, мы сегодня будем читать достаточно много цитат из Шримад Бхагаватам, поэтому было бы хорошо, чтобы вы все скачали и могли следить за тем, о чем мы говорим. Yes. So let me quickly refresh our memory, what we talked about yesterday. Just a second, Матаджи, Эльдар Прабhu, там вот на русском языке, там английский файл, версия на английском. Можете, пожалуйста, поменять? Простите. Okay. Okay. The thing is, in Russian translation, it's English. So Eldar Prabhu needs to update the link. Okay, good. So yes, let us remember what we discussed yesterday, very briefly. Итак, давайте вкратце еще раз пройдемся, потому что мы обсуждали вчера. Yes, we basically were focusing on the different attitudes towards children in material life and in spiritual life. Вчера мы говорили о разном отношении к детям в материалистичной культуре и в духовной культуре. And we were realizing that this materialistic conditioning also enters our spiritual practice and our communities. И также мы говорили о том, что вот эта материалистичная культура, настроение, оно может также входить в нашу духовную практику. Yes, and this is also in regards to the position of mothers. И это также относится к положению матерей. That mothers have a very different position in materialistic culture and in spiritual culture. И также мы обсуждали тот факт, что у матерей совершенно разное положение в материалистичной и духовной культуре. And we were saying, you know, that actually we have to really do some internal work to transform our attitudes towards children and mothers. Также мы говорили о том, что необходимо проводить внутреннюю работу над собой для того, чтобы поменять свое отношение к матерям и к детям, и к их положению. Yes, if actually we can say if this does not take place, it will be very difficult to really bring about an empowered generation of strong devotees into this world. You know? Также мы говорили о том, что если мы не поменяем наше отношение к положению матери, к детям, то мы не сможем помочь прийти в этот мир и также воспитать могущественное поколение преданных. Yes. So it requires some change of consciousness. То есть необходимо поменять наше сознание. I mean, interesting to also observe that, you know, for managers, mothers are almost not contributing members of the community. Что еще интересно отметить, что для администрации, как правило, женщины являются практически ничего не вкладывающими членами общины. Right, mothers. You were saying something, Jenshana? Матери. Yes, yes. Because a mother doesn't have much time to do any big services in the temple. Потому что у матери нет особого времени для того, чтобы делать какое-то длительное большое служение в храме. Yeah, so, you know, for a manager, mothers almost are useless. Поэтому для администраторов, для менеджеров храма
матери, они их рассматривают как совершенно бесполезные члены общины. Yes, sometimes managers may wonder, what are these women doing all day with their kids? You know? Иногда эти менеджеры, администраторы, может, даже задаются вопросом, а чем они вообще занимаются весь день с этими детьми? Yeah, so obviously there's a lack of appreciation and respect towards the position of mothers, even in our ISKCON society. Поэтому даже в нашем обществе сознания Кришны есть, присутствует недостаточное уважение и понимание роли матерей. Yes, there is still a lot of immaturity there. При этом есть еще достаточно высокий уровень незрелости. Yes, and we were also collecting all different reasons why we should have children. You know? Также мы обсуждали причины, по которым нам надо иметь детей. And we were, understanding that actually having children puts a whole different dimension towards the Grihastha ashram if we take it seriously in bringing them up. И также мы говорили о том, что если мы серьезно подойдем к вопросу воспитания детей, наш грихастха ашрам совершенно концептуально поменяется. And this understanding of our children are just an obstacle in spiritual advancement, this is really immature completely. Вот это мнение, что дети являются препятствием или они создают проблемы для нашего духовного роста, для нашей духовной практики, это просто признак незрелости. Yes. So this was simply like the introduction, setting the grounds for the actual topic of today. Ну и вот это было введением, то есть основой для непосредственно сегодняшнего занятия. Yes, so today we actually want to talk about Garbhadhan Samskara. Итак, сегодня мы с вами обсудим более детально процесс Гарбхадхана Самскары. Yeah, so to introduce the topic, we just want to try and understand in general what these samskaras are. Итак, для начала давайте мы сначала в общем поймем, что же такое самскары. So of course the way we use this term in general, day-to-day language, the meaning is very different. Ну, конечно же, в нашей обиходной речи, то, как мы используем этот термин, он несет другое значение. Yes, we often say, I have some bad samskaras, I have some good samskaras. So this simply means impressions on the mind, when we use it in that connection. Преданные часто говорят, ну вот у меня там плохие самскары или хорошие. То есть мы это связываем больше с нашим умом и теряем суть самого термина, что такое самскары. Yes, but actually samskaras mean something completely different. There is no such thing as bad samskaras, according to Shastra, Но согласно шастрам, на самом деле нет такой вещи, как плохие самскары. So we have some little list here of some aspects for a definition of samskaras, what they are. Ну и вот здесь в конспекте у нас представлено общее описание, определение того, что же такое самскары. So let us have a quick look at this. Итак, давайте посмотрим. So samskaras are a set of spiritual rites, like rituals for children, and they are revealed by Krishna in the Vedas. Итак, самскары — это набор духовных обрядов для детей, поведанные Кришной в Ведах. Yes. So, and with these samskaras, we can have an effect on the future capacity and potentials of a child. И при помощи этих самскар мы можем оказывать влияние на будущие способности и возможности ребенка. Yes. So physical, mental, intellectual,
social, and spiritual, capacities, they are actually set during the prenatal stage, and they manifest upon birth. Итак, физические, психические, интеллектуальные, социальные, духовные самскары закладываются в предродовой период и проявляются после рождения. Yes, actually these physical, mental, intellectual, that they're not samskaras, but simply the capacities, the physical, mental, intellectual, social, spiritual capacities, they are set, through the samskaras before the child actually takes birth. То есть тут речь идет больше о способностях, то есть физические, психические, интеллектуальные способности, они закладываются в ребенка еще до его рождения. Yeah, so it means actually through the process of samskaras, we can influence especially the spiritual character, but even also the physical development of a child. То есть посредством самскар мы можем оказывать влияние на духовные возможности ребенка, но и также на его физические, психические, интеллектуальные способности. So the samskaras, it's a system which allows the parents to already access and communicate and help their child to grow spiritually and physically when the child is in the womb. Итак, система самскар позволяет родителям получить доступ к ребенку, общаться с ним и помогать своему ребенку расти духовно и физически, пока он находится в чреве. So, and in this way, a positive reformation takes place for the child. И в таком случае происходит позитивная реформация или трансформация ребенка. Yes, so it is quite a subtle and almost mysterious way how a parent, can already influence the child's development while it is in the womb. И это достаточно тонкая и даже мистическая вещь, каким образом родители могут оказывать влияние на ребенка в чреве. Of course, we have to remember, that the subtle body of mind, intelligence, and false ego accompanies the living entity lifetime after lifetime. Конечно, мы должны помнить о том, что тонкое тело, состоящее из разума, ума и ложного эго, сопровождает живое существо из жизни в жизнь. So at the moment of death, that subtle body takes the soul to the next existence, to the next womb. Поэтому в момент смерти вот это тонкое тело переносит живое существо в следующее рождение, в следующее лоно. So, and through these samskaras, the parents can already affect the subtle body, of that child. И через эти самскары родители могут оказывать тонкий эффект, тонкое влияние на тонкое тело ребенка. Yeah, so this is quite an amazing thing. It's actually a very deep science, which we have not really educated our devotees in, То есть самскары оказывают очень глубокий и таинственный эффект, и проблема просто в том, что у нас недостаточно знаний, обучения в этом вопросе. So we can also understand that the samskaras, they reform a child's response in matters of ethics and morals. And in this way, the parents affect the truthfulness, forgiving, honesty, and respectability, such qualities the parents can enhance, И вот самскары реформируют чувствительность ребенка к вопросам этики, морали, затрагивающих правдивость, прощение, честность и порядочность. То есть родители могут оказывать влияние на эти качества ребенка при зачатии. So the samskaras, they help to generate divine qualities. То есть самскары, они помогают формировать божественные качества. And they remove blemishes.
И также они устраняют недостатки. Yeah, you understand what blemishes are? I don't know if it's properly translated, you know. Like some impurities, faults, Yeah, I shortcomings. mean, blemish, the word blemish we also use when we have, you know, bad skin and we have some marks there, some spots, you know. That's also a blemish. Имеется в виду, что идет речь еще о пятнах, изъянах, допустим, на коже, когда у нас возникают какие-то проблемы, аналогично ситуации с ребенком. Yeah, so in this way, you know, I find this a very nice definition, how some scars can remove some blemishes on the subtle body of the living entity. Мне показалось это очень интересным, как самскары могут устранять определенные изъяны тонкого тела. Yes. So in this way, we can understand it's quite an important tool for parenting. И таким образом мы можем понять, что это очень важный инструмент в воспитании детей. Yes. Actually, for many years, I also had no clue about these things. And it's not that I'm now so expert, but at least now I'm taking it seriously, you know. Но в течение многих лет у меня также не было этого знания, понимания. Я не то чтобы сейчас большой эксперт, но я уже более серьезно отношусь к этой теме. Yes, but for many years I was thinking this is just some formalities, some social function for people to get together and focus more on the child and so on, you know. В течение многих лет я думала, что самскары — это просто какая-то формальность для того, чтобы люди собирались вместе, как-то помогали в воспитании детей. Yes, but now I realize there's so much more to it, you know. Но сейчас я понимаю, что в самскарах кроется намного больше смысла. Yes. So we have a few quotes here, so maybe we read them sentence by sentence. У нас есть еще несколько цитат, мы будем читать их по предложению. So in one lecture on Chaitanya Charitamrita, already in 1966, Prabhupada explained the following. И вот в одной из лекций по читанию Чаритамрити уже в 1966 году Шрила Прабхупада объясняет следующее. There are 10 kinds of samskaras, reformation. Существует 10 видов самскар, реформации. And how much careful this Vedic civilization is that a child will be born and he is taken care of since the day of the, I mean to say, joining, conjugation of the father and mother. Насколько же заботлива ведическая цивилизация, что когда ребенок рождается, о нем заботятся с самого момента соединения отца и матери. Garbhadan samskara, how much they were expecting that a good son will come and he will be so good that the society will be happy, the country will be happy, the world will be happy. Гарбхадхана самскара, насколько они же ожидали, что к ним придет хороший сын, настолько хороший, что общество будет счастливо, страна будет счастлива, весь мир будет счастлив. Never they prescribed unwanted children like cats and dogs. Никогда не предписывалось зачинать нежелательных детей, как кошки и собаки. No, so therefore there was Garbhadan samskara. Нет, поэтому существовала Гарбхадхана самскара. Before the father and mother conjugate, there is ceremony, Garbhadan samskara, for the higher caste. Перед соитием отца и матери проводилась церемония Гарбхадхана, существовавшая для высшей касты. The higher castes were made not artificially. They had to follow 9 great principles. Then they are higher caste, not by rubber stamp. Высшая каста не была чем-то искусственным, просто названием. Они должны были следовать 9 великим принципам, тогда считалось, что они действительно принадлежат к высшей касте.
So in another lecture in 74, Prabhupada said the following. В другой лекции по Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада сказал следующее. The Brahmanas and the Kshatriyas especially, and also the Vaishyas, they went the samskaras, reformatory. Брахманы и особенно кшатрии, а также вайшьи проходили самскару, реформацию. Just like samskara means educational process to elevate one. Самскара означает образовательный процесс, возвышающий человека. Just like we send to school, college for elevating a child to the higher standard of life, knowledge. Similarly, these samskaras also like that. Подобно тому, как мы отправляем ребенка в школу, колледж, чтобы его возвысили до высшего стандарта жизни и знания, самскары выполняют ту же роль. One must undergo the samskaras, the reformatory method, and act in life. Необходимо пройти через самскары, реформирующий метод, чтобы действовать в жизни. Yes. So interesting to understand that, this is what made people into Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, that they actually were following these samskaras. Only the Sudras were not doing it. И что интересно, что делало, по сути, брахманов брахманами, кшатриями и вайшнями, это была вот эта возможность и сила следовать самскарам. Шудры не следовали им. Yes, and as Prabhupada says in the previous purport, or in the previous lecture there, just unwanted, unplanned children, this is actually animal society, И когда Шрила Прабхупада, кстати, выше объясняет, что нежелательные дети возникают как кошки, как у кошек и собак, то есть это нежелательное явление в обществе. Yes, but actually human life, people are meant to plan and prepare, consciously to have a child. Но в человеческой жизни необходимо планировать и сознательно готовиться к зачатию ребенка. Yes, but I think we have to honestly admit that we are not there yet in ISKCON. We are not there yet. Most children, even in ISKCON, or let's say many children in ISKCON, they're coming unplanned. Let's be honest. Ну, давайте будем честными, много детей в нашем обществе приходят не вследствие того, что родители их запланировали. And it is not surprising because this is, the background we all come from. We don't know anything better, we have not been educated in this. Но это не удивительно, потому что у нас нет соответствующего образования, опыта, мы это не наблюдали в своей жизни. Yes. So in the Bhagavatam here, 11:2-13, we hear, oh no, actually this is first canto, 12th chapter, 13, like that. Therefore, all the samskaras, purificatory processes, are not mere formalities or social functions only, but they're all for practical purposes. И вот в Шримад Бхагаватам в первой песне, 12 главе, 13 стихе, Шрила Прабхупада комментирует, что, следовательно, все самскары или очистительные обряды не являются простой формальностью или общественной функцией. Все они преследуют практические цели. So in another lecture, 1970, also quite early, Prabhupada is again stressing the importance of samskaras. Также в лекции в 70-м году, это было еще достаточно рано, Шрила Прабхупада также подчеркивает важность проведения самскар. There are 10 kinds of functions. Существует 10 видов функций или обрядов. From the point of begetting a child up to the point of death, there are samskaras, they're reformatory process. С момента зачатия ребенка и до смерти существуют самскары или процесс реформации. By that process, a human being is made perfect. Благодаря этому процессу человек становится совершенным.
That is called das Vida Samskara, 10 kinds of processes. Это называется Даша Видха Самскара, 10 видов процессов. Yes. And the last quote in this section from 10th canto, 86th chapter, verse 59. Итак, следующая, последняя цитата. Шримад Бхагаватам, 10-я песнь, 86 глава, 59 стих. In this age of Kali, everyone is born a Sudra. В этот век Кали каждый рожден шудрой. This is because there's no performance of the purificatory process known as samskaras, which begin from the time of the mother's pregnancy and continue up to the point of the individual's death. И это происходит, потому что не проводится очистительный процесс, известный как самскары, которые начинаются с периода беременности матери и продолжаются до момента смерти человека. So this sentence already gives us a very clear understanding why we always say in Kali Yuga everybody is Sudra or lower than Sudra. И вот это уже дает нам понимание, почему говорится, что в век Кали все являются шудрами или даже ниже шудры. Because of this point, that the people today are not educated in the importance of samskaras. И вот именно из-за этого, из-за того, что люди не образованы, у них нет знания, понимания важности проведения самскар. Yes, and it continues. No one can be classified as a member of a particular caste, especially of a higher caste, Brahmana, Kshatriya, or Vaishya, simply by birthright. Никого нельзя причислять к определенной касте, особенно к высшим кастам, брахманам, кшатриям или вайшьям, просто по рождению. If one is not purified by the process of the seed-giving ceremony or Garbhadan samskara, he is immediately classified among the Sudras, because only the Sudras do not undergo this purificatory process. Если человек не очистился посредством процесса церемонии вложения семени или гарбадхана самскары, его сразу следует считать шудрой, потому что только шудры не проходят этот очистительный процесс. Sex life without the purificatory process of Krishna consciousness is merely the seed-giving process of the Sudras or the animals. Половая жизнь без очистительного процесса сознания Кришны – это просто процесс вложения семени шудр или животных. Yes, I mean, these are strong words, you know, really strong words. Но тут Шрила Прабхупада использует достаточно резкие такие выражения. Yes, so let us understand, you know, now coming more to the Garbhadan samskara, let us understand that it is not a coincidence which soul takes birth in our family. Итак, переходя уже непосредственно к самой Гарбадхане самскаре, давайте поймем одну очень простую вещь, что это не случайность, какая душа приходит в качестве вашего ребенка. Yes. According to our consciousness at the time of conception, we are inviting a certain soul to take birth in our family. То есть определенная душа приглашается для принятия рождения в нашей семье исключительно вследствие нашего сознания, уровня нашего сознания. And we have the famous examples in the Bhagavatam. И у нас есть очень известные примеры из Бхагаватам. We have the example of Progeny and Sutapa or Kadama Muni Devahuti. So they prepared themselves and Krishna himself took birth in their family. У нас есть пример того, как Пришни и Сутапа или Кардама Муни и Девахути подготовили себя, и сам Кришна принял у них рождение. So, and then we have the example of Kasyapa Muni and Diti, who conceived at the wrong time with the wrong attitude, and 2 demons took birth. И у нас есть пример Кашляпы Муни и Дити, которые
которые совершили зачатие в неположенное время и в неправильном умонастроении, и у них родились двое демонов. Yeah, so I mean, we cannot be surprised and blame the child if our children don't take up Krishna consciousness. Maybe we didn't really perform the Garbhadan Samskar, so we get what we deserve. И в таком случае может не иметь смысла особо винить наших детей в том, что они не хотят принимать сознание Кришны. Может быть, это произошло вследствие того, что мы не провели такую самскару, мы не подготовились, и, соответственно, мы получаем такой результат. Yes. So basically we can say, following the regulative principles of sex life, we attract a saintly person. И, в общем, мы можем сказать, что, следуя регулирующим принципам половой жизни, мы привлекаем праведных детей или святых детей. And the other way around, if our sex life is unregulated and simply also out of lust, so then we attract children with demoniac qualities. И, соответственно, если наша половая жизнь не регулируема, она происходит вследствие вожделения, то таким образом мы привлекаем детей с демоническими качествами. Yes. So let us read a few more quotes. There's quite a few, and I actually had to look at them and thinking, or maybe we should cut some out and not read them, but I find them all so nice that I think we have enough time to read them all. Мы прочитаем еще несколько цитат, их на самом деле здесь много, я думала даже сократить какие-то, но на самом деле они такие замечательные, что у нас есть время, и мы их прочитаем все. Yeah, because in this session I want to give full attention to this topic of Garbhadan Samskar, so we will not talk about any other topics. Потому что в сегодняшней лекции мы посвятим все время именно вопросу Гарбхадана Самскара. And I mean, it's interesting to see how Prabhupada put everything in the purports of the Bhagavatam. It's all there. Также очень интересно наблюдать то, как Шрила Прабхупада вложил все это знание в комментарии в Шримад Бхагаватам. That's why we often say that the Bhagavatam, and Prabhupada himself was saying, that the Bhagavatam is the law books for humanity for the next 10,000 years. И именно поэтому, как мы знаем, Шрила Прабхупада сам говорил о том, что Шримад Бхагаватам станет сводом законов для человечества на последующие 10 тысяч лет. Yes, and we will see how Prabhupada puts also very practical things into the Bhagavatam. И также мы увидим, как Шрила Прабхупада вкладывает в Бхагаватам очень практичные вещи. So let us read 4:14-42. Итак, прочитаем Шримад Бхагаватам, 4 песнь, 14 глава, 42 стих. The pious seminal succession in the twice-born families of the Brahmanas and the Kshatriyas especially, as well as in the families of the Vaishyas also, must be kept very pure by the observation of the purificatory processes, beginning with Garbhadan Samskara, which is observed before conceiving a child. Чтобы сохранить эту чистоту крови, передающуюся по наследству, в семьях дважды рожденных и в первую очередь в семьях брахманов и кшатриев, а также в семьях вайшьев должны проводиться очистительные обряды, начиная с Гарбхадана Самскары, обряда, предшествующего зачатию ребенка. Unless this purificatory process is strictly observed, especially by the Brahmanas, the family descendants become impure, and gradually sinful activities become visible in the family. Если люди, в особенности брахманы, перестанут исполнять очистительные обряды, их потомки лишатся чистоты и с течением времени станут заниматься греховной деятельностью. Yeah, so it's very clearly and logically explained, if let's say if a family line stops performing the Garbhadan Samskara, then they invite descendants
into the family with demoniac qualities, with impure qualities. You know? То есть становится ясным и понятным, что если семьи перестанут проводить гарбадханы самскары, то они начнут приглашать в свои семьи живых существ с демоническими качествами. So now we get a nice example. Maharaj Anga was very pure because of the purification of semen in the family of Maharaj Dhruva. И вот у нас дальше приводится замечательный пример. Своей исключительной чистотой Махараджа Анга был обязан очистительным обрядом, которые проводились в семье Махараджа Dhruva. However, his semen became contaminated in association with his wife, Sunita, who happened to be the daughter of death personified. Однако в результате общения с Сунитхой, которая была дочерью смерти, его семя осквернилось. Because of this polluted semen, King Vena was produced. Из этого нечистого семени родился царь Вена. So very, very clear example how it works. You know, that's the laws of nature. You know? Это очень ясный пример того, как это работает, таковы законы природы. Yeah, so and of course we all come from impure, you know, families. Ну, конечно, мы все приходим из нечистых семей. And still, you know, by Lord Chaitanya's and Prabhupada's mercy, of course, still we can take up the process of Krishna consciousness. Но все равно, по милости Господа Чайтаньи, Шрилы Прабхупады, мы можем принять процесс сознания Кришны. Yes, but, you know, we can just imagine if we actually implement, again, this Garbhadan Samskara, that then we can invite very powerful, you know, and saintly personalities into Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Но представьте себе, если мы будем следовать этим обрядам Гарбадханы Самскари, то мы сможем привлечь сюда очень могущественных личностей, которые помогут развивать движение Господа Чайтаньи. Just the fact that Prabhupada, you know, it takes so much time and effort to explain all these things again and again and again in the Bhagavatam, it means he is expecting us to implement these things sooner or later. You know? И тот факт, что Шрила Прабхупада вновь и вновь объясняет все эти вещи о важности Гарбадхана Самскара, очистительных обрядов, это означает, что он ожидал от нас, что мы начнем этому следовать. Otherwise, why would he waste his time and energy emphasizing all these things, you know? А иначе зачем он тратил свое время, энергию, подчеркивая важность этих самскар? Here, the next quote is a letter to Shamadasi in 1969, very early. И следующее письмо Шьяме Даси в 1969 году, это еще было очень рано. Prabhupada says, you have asked me some questions about the function of sex life in Krishna consciousness. And the basic principle is that it should be avoided as far as possible. Ты задала мне несколько вопросов о назначении половой жизни в сознании Кришны. И основной принцип заключается в том, что ее нужно избегать, насколько это возможно. However, if it is unavoidable, then it should be utilized only for begetting children, Krishna-conscious children. Тем не менее, если этого не удается избежать, половую жизнь нужно использовать только для зачатия детей, сознающих Кришну. In that case, the husband and wife should chant at least 50 rounds before going to sex. В этом случае муж и жена должны повторить по меньшей мере 50 кругов, прежде чем вступить в половые отношения. The recommended period is 6 days after the menstruation period. Рекомендуемый для этого период в течение 6 дней после окончания месячных. So Prabhupada, very practical, you know, even as a sannyasi, he gives all these detailed informations, you know. Шрила Прабхупада очень практичный, даже будучи саньяси, он дает всю эту информацию в деталях. There's even a purport also in the Bhagavatam where he
talks about how many days after the menstruation husband and wife should conceive a child. Even in the Bhagavatam you find it also. И даже в Шримад Бхагаватам в комментариях Шрила Прабхупада объясняет эти вещи, в течение какого времени после окончания месячных необходимо вступать в половые отношения. So for the time being, we will not talk about the 50 rounds. We will leave this for a little later. Но сейчас мы не будем обсуждать этот момент с 50 кругами, мы это обсудим чуть позже. So let us go to the next one, 5.5.20. Давайте перейдем к следующему комментарию Шримад Бхагаватам, 5-я песнь, 5 глава, 20 стих. Yes, this is also a very nice explanation here Prabhupada is giving. Здесь также очень замечательное, интересное объяснение Шрилы Прабхупады. The heart is situated within the chest, and although instrumentally the son is born with the aid of the genitals, he is actually born from within the heart. Сердце находится в грудной клетке, и хотя формально зачатие осуществляется с помощью половых органов, на самом деле ребенок рождается из сердца. According to the heart situation, the semen takes the form of a body. Какое тело разовьется из семени, зависит от состояния сердца родителей в момент зачатия. Therefore, according to the Vedic system, when one begets a child, his heart should be purified through the ritualistic ceremony known as Garbhadan. Вот почему, согласно ведическим предписаниям, прежде чем зачинать ребенка, родители должны очистить свое сердце с помощью обряда Гарбхадхана. Rishabdev's heart was always uncontaminated and spiritual. Consequently, all the sons born from the heart of Rishabdev were spiritually inclined. Сердце Ришабхадевы полностью духовно и свободно от всякой скверны. Поэтому все сыновья, рожденные сердца Господа, имели духовные наклонности. Yeah, so Prabhupada nicely explains, actually the child is born from within the heart of the father especially. И вот Шрила Прабхупада объясняет, что на самом деле ребенок зачинается из сердца родителей, в особенности из сердца отца. Yes, we can say father and mother. This is like when we plant something in the garden, we have the seeds and we have the ground, you know? Вот мы можем сравнить мать и отца как процесс сельскохозяйственной посадки. То есть у нас есть семена и есть земля. So father gives the seed, mother provides the fertile ground, you know, the soil. И вот отец, он дает это семя, а мать предоставляет благополучную, то есть благоприятную почву для рождения. Yeah, so if you want to harvest good fruits or good vegetables, both has to be right, both has to be good quality. Поэтому если вы хотите выращивать фрукты или овощи, вы хотите получить какой-то урожай, вам необходимо иметь и семена хорошего качества, и землю, в которой они будут расти. Yeah, so even in your garden, if it doesn't matter if you have the topmost quality of seeds, but if the soil is useless, you will not be able to have a good harvest. You know? То же самое, как в садоводстве, у вас могут быть самые высококачественные семена, но если при этом почва неблагоприятна, она сухая, вы не сможете получить урожай. And same way, the other way around, you can have the best soil, but if your seeds are bad, you will also, well, you get something, but not really the top quality, you know? То же самое наоборот, у вас может быть замечательная плодородная почва, но если при этом семена недостаточно высокого качества, то вы получите какой-то урожай, но он не будет самый лучший. Let's continue with the next one, 3:20-28. Давайте продолжим дальше. Шримад Бхагаватам 3:20-28.
Brahma's mind was not in correct order when he created the demons. Когда Брахма создавал демонов, в его уме не было порядка. It must have been full of passion because the entire creation was passionate. Therefore, such passionate sons were born. Судя по всему, его ум был охвачен страстью, поскольку в ту пору во всем творении преобладала гуна страсти. Поэтому сыновья, рожденные Брахмой, тоже отличались страстностью. It follows that any father and mother should also be careful while begetting children. Отсюда следует, что отец и мать, зачиная ребенка, должны быть крайне осторожными. Now we have the main sentence coming. И вот у нас на подходе главное предложение, главное The mental condition of a child depends upon the mental status of his parents at the time he is conceived. Характер ребенка определяется состоянием ума родителей в момент его зачатия. You said something about character, did you? Yes. The mental condition, it says, the mental condition of a child depends. В оригинале Бхагаватам говорится состояние ума ребенка, а не Of course, the характер. character is also depending on the mental condition, you know? Конечно, характер тоже зависит от состояния ума. So, Prabhupada continues, according to the Vedic system, therefore, the Garbhadan Samskara, or the ceremony for giving birth to a child, is observed. Дальше Шрила Прабхупада продолжает, поэтому Веды рекомендуют проводить Гарбхадхана Самскару, специальный обряд, освящающий зачатие ребенка. Before begetting a child, one has to sanctify his perplexed mind. Перед зачатием родители должны очистить и одухотворить свой возбужденный ум. This is also very nicely put, you know, we have to sanctify our perplexed mind. Тоже замечательно Шрила Прабхупада изложил эту мысль, что мы должны одухотворить наш возбужденный или запутавшийся ум. Yes, and I mean, let's be honest, our mind is always perplexed, always disturbed, you know, so obviously with such a perplexed and disturbed mind, we will not be able to attract a more elevated soul, you know. Давайте будем честными, очень часто у нас ум очень возбужденный, он постоянно о чем-то беспокоится, поэтому если в такой момент зачинать ребенка, это не будет благоприятно. When the parents engage their minds in the lotus feet of the Lord, and in such a state the child is born, naturally good devotee children come. Если в момент зачатия ум родителей занят мыслями о лотосных стопах Господа, у них родится благочестивый ребенок, который впоследствии станет преданным. When the society is full of such good population, there is no trouble from demoniac mentalities. Когда общество состоит преимущественно из благочестивых людей, демонический образ мыслей перестает быть для него постоянным источником беды и несчастья. Yes, I mean, this last statement really shows Prabhupada's broad vision, you know? И вот это последнее утверждение показывает широкое видение Шрилы Прабхупады. His vision was actually that if we in ISKCON learn, these Garbhadan Samskars and we apply them, then we bring about good population in the world, and that will actually reduce the demoniac mentalities in the world. И вот он считал, что если мы в ИСККОНе научимся проводить зачатие согласно Гарбхадхане Самскаре, то таким образом количество неблагочестивых людей в мире уменьшится, станет больше благочестивых, и все общество получит от этого благо. So Prabhupada was thinking in big terms, you know, he actually wanted to change the world, you know. Шрила Прабхупада, он мыслил очень широко, он на самом деле хотел изменить весь мир.
Yes. Let's read the next one, 3:14-38. Так, следующая цитата из Шримад Бхагаватам 3:14-28. The conditions for having good progeny in society are that the husband should be disciplined in religious and regulative principles, and the wife should be faithful to the husband. Для того, чтобы в обществе рождались хорошие дети, мужчины должны следовать религиозным и регулирующим принципам, а женщины хранить верность своим мужьям. Yeah, so in a nutshell, Prabhupada gives you already, the basic qualification for father and mother, husband and wife. То есть, в общем, Шрила Прабхупада дает здесь основные квалификации для мужа и жены, как стать хорошими родителями. In Bhagavad Gita 7:11, it is said that sexual intercourse, according to religious principles, is a representation of Krishna consciousness. В Бхагавад-гите 7.11 сказано, что половые отношения, не противоречащие религиозным принципам, являются одной из форм сознания Кришны. Before engaging in sexual intercourse, both the husband and wife must consider their mental condition, the particular time, the husband's direction, and the obedience to the demigods. Прежде чем вступить в такие отношения, супругам необходимо учесть состояние своего ума и время, а также выразить почтение полубогам, при этом жена должна во всем следовать указаниям мужа. According to the Vedic society, there is a suitable, auspicious time for sex life, which is called the time of Garbhadan. По ведическим представлениям определенное время суток особенно благоприятно для половой близости. Его называют временем, подходящим для Гарбхадхана. DT neglected all the principles of spiritual injunction, and therefore, although she was very anxious for auspicious children, she was informed that her children would not be worthy to be the sons of a Brahmana. Дити пренебрегла всеми религиозными предписаниями, поэтому, несмотря на свое горячее желание иметь хороших детей, она узнала, что ее дети будут недостойны своего отца Брахмана. Yeah, so this gives us an indication that, it's not only enough to, desire good children, but actually there's also an auspicious time and an inauspicious time. Ну и также это нам говорит о том, что недостаточно просто хотеть благочестивых детей, есть еще благоприятное и неблагоприятное время для зачатия. So, and the last one in this row, 3:16-35. И последняя из этой серии, Шримад Бхагаватам 3.16-35. The living entity takes shelter within the semen of a father, which is injected within the womb of a mother, and with the help of the mother's emulsified ovum, the living entity grows a particular type of a body. Живое существо входит в семя отца, которое вводится в чрево матери, и, попадая в эмульгированную женскую яйцеклетку, развивает тело определенного типа. In this connection, it is to be remembered that the mind of Kashyapa Muni was not in order when he conceived the two sons Hiranyaksha and Hiranyakashipu. В связи с этим необходимо напомнить, что когда Кашьяпа Муни зачинал двух своих сыновей, Хираньякшу и Хираньякашипу, therefore, the semen he discharged was simultaneously extremely powerful and mixed with the quality of anger. Его сознание было осквернено, поэтому извергнутое им семя было необыкновенно могучим и вместе с тем насыщенным гневом. It is to be concluded that while conceiving a child, one's mind must be very sober and devotional. Из этого следует, что перед зачатием ребенка необходимо успокоить свой ум и настроить его на мысли о служении Господу. For this purpose, the Garbhadan Samskara is recommended in the Vedic scriptures. Для этого ведические писания рекомендуют проводить обряд Гарбхадхана Самскары.
If the mind of the father is not sober, the semen discharged will not be very good. Если ум отца возбужден, это плохо отразится на его семени. Thus, the living entity wrapped in the matter produced from the father and mother will be demoniac, like Hiranyaksha and Hiranyakashipu. И живое существо, попавшее в тело, которое породили его отец и мать, будет таким же демоном, как Хираньякша и Хираньякашипу. The conditions of conception are to be carefully studied. This is a very great science. Таким образом, прежде чем зачинать ребенка, необходимо создать благоприятные условия для зачатия. Это великая наука. Yeah, so I mean, Prabhupada, I find it very amazing how Prabhupada is really in such simple words. He is trying to explain us the essence of all these topics. Yeah. Я нахожу это очень удивительным, как Шрила Прабхупада, используя простые слова, доносит до нас самую суть этой великой науки. Yes, this is Prabhupada's amazing contribution to humanity at large in this Kali Yuga, that he knew how to explain the essence of the Vedic literatures in simple words, so people in the modern days can understand and also apply it. И вот то, что Шрила Прабхупада умел объяснять самую суть ведических писаний и представляет собой его великий вклад для всего мира, для общества, тем более в Кали-югу, так как люди не могут самостоятельно понять все эти нюансы. Yes. Actually, there are different books on Garbhadan Samskara. I once purchased one with a bluish cover. I can't even remember who the author is. На самом деле есть много книг, описывающих Гарбхадхана Самскару. Есть, я помню, что я купила одну книгу, у нее синяя обложка, я не помню, кто ее автор. But I have to be honest, this was so complicated. My God. You know, I realized, you know, if we present things like this, nobody will follow anything. It was just too complicated. Я ее прочитала, и там все было настолько сложно, что я поняла, что если мы будем представлять эту науку, эту самскару таким образом, никто не захочет и не сможет ей следовать. Yes, I mean, I could hardly even understand things, what they were describing, you know, it was this very complicated language and so many mantras and rules, oh my God, you know. Я едва могла понимать, о чем идет речь, там было очень много мантр, каких-то правил, предписаний. Yes, but actually Prabhupada's expertise was that he extricated the underlying principles. Но что сделал Шрила Прабхупада, в чем его величие, его квалификация, он выделил самые главные, основные правила. And he applied them in the modern context of Lord Chaitanya's Sankirtan movement. И он применил их в современном контексте движения Санкиртана Господа Чайтаньи. Yes, that's why, you know, Prabhupada's instruction in the letter we read, Prabhupada said we should chant 50 rounds on the day of conception. Именно поэтому в письме, то, что мы прочитали выше, Шрила Прабхупада говорит, что в день зачатия необходимо вычитать 50 кругов. Of course, this instruction you will not find in any shastra about Garbhadan Samskara, you know. Конечно, вы не найдете это наставление в шастрах по Гарбхадхана Самскаре. Yes, but Prabhupada knew what is the best process to, you know, purify the perplexed mind. Но Шрила Прабхупада знал, какой самый лучший способ успокоить возбужденный ум. Yes, by chanting Hare Krishna, you know, and not only 16 rounds, but 50 rounds. И это воспевание Хари Кришны не просто 16 кругов, а 50. Yes,
But as we will see and discuss in a minute, actually we can do so much more than just chanting 50 rounds. Но как мы дальше прочитаем, мы можем сделать намного больше, чем только воспевание 50 кругов. Yes, but the actual Garbhadan Samskara involves basically 2 mantras which should be chanted just before conception. Ну, по сути, Гарбхадхана Самскара включает в себя 2 основные мантры, которые читаются перед зачатием. And I have the translation here. I have to be honest, I could not even find the Sanskrit anywhere. You know? I was searching a little bit, not too long, but I was searching, but I couldn't even find it. You know? Because it's from the Rig Veda, you know? Я нашла только перевод на санскрите, оригинала я не нашла. И вот это эти мантры из Ригведы. Yes. So let us read the translation, what actually these mantras mean. Так, давайте прочитаем перевод, что же означают эти мантры. The Supreme Father of the universe empowers your womb, contemplating ideal progeny. Верховный Отец Вселенной наделяет твое чрево могуществом, размышляя об идеальном потомстве. May the Supreme Carpenter fashion the celestial form sanctioned. Пусть же Верховный Плотник сформирует божественную форму. May the Supreme Father carry out the fertilization, and may the Lord, as the Supreme Maintainer, present a fetus to you, O representative of the Lord. Пусть же Верховный Отец осуществит оплодотворение, и пусть Господь, являющийся Верховным Поддерживающим, дарует тебе зародыша представителя Господа. Yeah, so it is basically a prayer, an appeal to the Lord, you know, to fashion a celestial form of the person. То есть, по сути, это взывание Господу, это молитва, в которой мы просим Господа помочь сформировать божественную форму. So, and the second mantra is, O Supreme Mother, fair-armed, presiding over birth, please bestow a child in the womb. И вторая мантра, она относится к матери. «О Божественная Мать, прекраснорукая, руководящая рождением, пожалуйста, не спошли во чрево ребенка». O Supreme Mother, voice of the Lord's Vedas, please sanction a child in the womb. «О Верховная Мать, голос вед Господа, пожалуйста, позволь ребенку явиться во чреве». O dual celestial physicians, bedecked with lotus garlands, please grant a child with perfect spiritual health. О двуединые небесные лекари, украшенные гирляндами из лотосов, пожалуйста, наделите ребенка совершенным духовным здоровьем. Yeah, so these 2 mantras with this meaning, this is like the heart of the Garbhadan Samskara. Yeah? И вот эти 2 мантры, они являются сутью или сердцем Гарбхадхана Самскары. Yes. So now, as we said, 50 rounds, Prabhupada also said, you know? Ну и как мы уже говорили, воспевание 50 кругов. And we can actually understand chanting 50 rounds before trying to conceive a child. This really has an immense effect. It actually transforms our attitude towards sex life. Ну и как мы уже говорили, воспевание 50 кругов перед зачатием, оно трансформирует полностью наши отношения к самому половому акту. Yes, if we actually do this, that we chant 50 rounds, this almost takes the whole day, you know? Но если мы будем воспевать 50 кругов, это займет почти весь день. And that helps us to realize what sex life is actually meant for, to have children.
И это даст нам понимание, осознание того, для чего вообще предназначена сексуальная жизнь. То есть она предназначена для зачатия детей. And actually, after chanting 50 rounds, you don't really feel so attracted anyway in engaging sex life. Ну и после того, как мы вычитываем 50 кругов, особого вожделения или сильного желания к вовлечению в половую жизнь у нас и нет. Yeah, so just following that has a very purifying effect. I can really recommend it. Ну и только вот следование этой рекомендации Шрилы Прабхупады, то есть воспевание 50 кругов, уже оказывает очень могущественный и сильный эффект на наше сознание, и я его вам всем рекомендую. So sometimes people say, oh, I don't have the time to chant 50 rounds. I'm so busy. Некоторые преданные могут сказать, у меня нет времени вычитывать 50 кругов, я сильно занят. So then the argument is, well, if you don't have the time for that, how will you find time to actually really give Krishna consciousness to your child? И если вопрос к таким преданным, хорошо, если у вас нет времени даже на это, откуда у вас будет время для того, чтобы передать ребенку сознание Кришны? So this will take so much more time and energy. Так как это займет намного больше времени и энергии. Yeah, so we have to be clear in that, you know, if we cannot even find time to reserve one day and chant 50 rounds, then how will you really give the time and energy to your child? Поэтому надо ясно понимать, что если у нас нет времени даже на это, то откуда у нас будет время и силы на воспитание ребенка в сознании Кришны. Yes. So before we open for questions, let us quickly look at other aspects which we can do additionally to chanting 50 rounds. Так, перед тем, как мы перейдем к вопросам, давайте посмотрим, что еще дополнительно мы можем сделать помимо воспевания 50 кругов. Yes, so first of all, also Ayurvedic texts, they really recommend diet and lifestyle changes, maybe even a year before we actually want to conceive a child. Аюрведические тексты рекомендуют за год до зачатия начать следовать благоприятной для Гарбхадхана самскаре, диете и образу жизни. Yeah, so if we make such diet and lifestyle changes, then it will be conducive to the whole, process of inviting a special soul in our family to take birth. И если мы сможем внести эти изменения в нашу диету и образ жизни, это очень поможет нам в зачатии благоприятного ребенка. Yeah, so to go on a diet is especially also good for the mother, but also for the father, because especially for the mother, the toxins which are in the body, they will affect the child in the womb. Ну, исследование диете, оно благоприятное для матери, даже и для отца, но в особенности для матери, так как токсины из ее тела будут влиять на ребенка. Yeah, so it's very helpful if we free ourselves from a few of these toxins. Yeah. Поэтому будет очень хорошо, если перед зачатием, перед рождением ребенка мы будем высвобождать эти токсины, удалять их из организма. Yes, that will help to create a good environment for the child in the womb. Это поможет создать хорошую среду для ребенка в чреве. Yeah, so for example, stopping to eat white sugar, very, very good. I can recommend it, you know. Ну вот как вариант мы можем прекратить использовать в пищу белый сахар. Я могу это порекомендовать на своем опыте. Yes, because this is a well-known fact, how poisonous white sugar is. Потому что это известный факт, насколько отравляющий эффект несет в себе белый сахар.
Yes, and maybe stopping to eat heavy, oily, fried things. This is also a well-known fact, how poisonous that is for the body. Также, может быть, прекратить на это время употреблять в пищу высокожирные или жареные продукты. So already with these things, we actually show Krishna how sincere we are to really create the ideal environment there in our body to invite a special soul. Ну вот если мы будем вкладываться в эти усилия, сохраняя, поддерживая диету, образ жизни, мы уже покажем Кришне, насколько мы искренне в нашем желании создать хорошую, благоприятную среду для рождения ребенка. Yes, actually, the lifestyle changes. We will speak more about that on Wednesday on our last session. В том, что касается изменения образа жизни, мы более подробно это обсудим в среду на нашем последнем занятии. Yes, how we can create the best possible environment for a soul to take birth. Каким образом мы сможем создать оптимальную благоприятную среду для того, чтобы душа приняла рождение. Yes, so the idea is that already before we chant 50 rounds, for some time, that's an individual thing, either 2, 3 months, 6 months, 12 months, whatever, we can cultivate the mood of increasing our devotional life and purify our consciousness and our body. Ну и что можно сделать по изменению образа жизни? В каждом случае индивидуально, для кого-то это можно делать за 2-3 месяца до рождения, до зачатия ребенка. Кто-то это будет делать, может, за год. Но идея в том, чтобы увеличить наше преданное служение для того, чтобы подготовить свое сознание. So the essence is that we want to create a spiritual atmosphere within ourselves and around ourselves. И идея в том, что мы хотим создать благоприятную духовную среду как внутри себя, так и вокруг себя. Yes. And another principle is that we want to purify the body and the consciousness by accepting some extra tapasya, and we want to increase Shravanam Kirtanam for a certain period of time before conception. Что еще можно сделать? Мы можем очистить тело и сознание, совершая тапасию, увеличивая Шраванам Киртанам на определенное время перед зачатием. So how we do this is a very individual thing. И как мы это будем делать, это уже все индивидуально. Depending on our sincerity and our mood and taste, what inspires us in Krishna consciousness. Все зависит от нашего настроения, от наших вкусов, что вдохновляет нас в сознании Кришны. For example, we can say, all right, let me just chant for 6 months, 2 rounds extra every day. Так, например, мы можем сказать себе, давайте я буду воспевать дополнительно 2 круга в течение 6 месяцев до зачатия. Yes, just to do something little extra for extra purification. Просто для того, чтобы приложить какое-то дополнительное усилие для очищения. But of course, it also has to be good quality chanting, attentive chanting on all levels, and not just, getting the numbers done. That will not help. Конечно же, при этом надо помнить, что необходимо качественно, внимательно повторять Святое Имя, а не просто ради его количества. Or we can say, all right, let me read, every day, so many pages, so many verses of the Bhagavatam, just to, purify the perplexed mind. Ну или еще как вариант такой вот тапаси мы можем сказать себе, давайте я буду дополнительно читать
больше книг Шримад Бхагаватам для того, чтобы успокоить свой ум. Or we can maybe chant some certain prayers and verses every day, which we feel inspired by. Или мы можем каждый день читать какие-то молитвы или стихи, которые нас вдохновляют. Yes, there's so many things, in the Shastra, Brahma Samhita, Nishinga Kavacha, whatever, there's so many things one can chant in a prayerful mood. То есть есть много замечательных молитв в Брахма Самхите, Никсимха Кавача. То есть их можно воспевать в молитвенном настроении. So we can create our own, program there, our own cocktail of, purification and empowerment. И таким образом мы можем сами делать для себя вот этот коктейль или вот эту смесь из аскез, тапаси, которая нас будет вдохновлять. Yes, and also we should increase our physical, emotional, mental, and spiritual health before conception and harmonize the mind. Также мы должны укрепить физическое, эмоциональное, психическое, духовное здоровье перед зачатием. Мы должны гармонизировать свой ум. Yes, so how to do this? Again, we will, look more on the last session on Wednesday. Также, что именно делать, как это делать, мы обсудим на нашем последнем занятии в среду. So, and another thing is that we can also make this whole process very personal. Также, что еще мы можем сделать, мы можем подойти к этому всему процессу очень личностно. We can, for example, pray, for a person with certain qualities, with certain mood to appear in our family. Мы можем молиться, чтобы пришла личность с определенными качествами и настроением. Yes, like for example, I know one family, they live in Mayapur, and they prayed that they wanted to, invite a soul who would help Pankajangri and Janani Vas Prabhus in Mayapur to worship Lord Nrsimhadev. Вот я знаю даже одну семью в Майяпуре, они очень сильно хотели пригласить сюда душу, которая будет помогать Панкаджани Прабху и Джананивас Прабху служить Нрсимхадеву в Майяпуре. Yes, so we can make this very personal, what kind of soul we want to invite. Так что мы можем подойти очень личностно к вопросу, какую именно душу мы хотим пригласить. And Krishna's there in the heart as Paramatma. He sees how serious we are. So why shouldn't he fulfill that desire? Why not? И Кришна в образе Параматмы, он видит, насколько искренне наше желание. Если оно действительно искренне, почему бы его не исполнить? But of course, only praying and desiring is not enough. We also have to create the right environment in our home, in our family. Ну и, конечно, только лишь молитв недостаточно. Необходимо создать соответствующие условия и среду в нашем доме. Yeah, so we have to practically demonstrate how serious we are, whether we are willing to pay the price to actually create a good environment. Поэтому необходимо быть очень серьезными, прилагать максимум усилий и заплатить соответствующую цену для того, чтобы к нам пришла соответствующая душа. Yes, but all I can say is, I know the family very well. Their first son, wow, he is definitely a special soul, definitely. Вот я лично знаю эту семью и могу вам точно сказать, что их первый сын — это очень особая душа. Yes, I remember his first toy was a chamara. Я помню, что его первой игрушкой была чамара. Yes. So when the parents came to the temple in the mornings in Mongala, in Darshan Aarti, Prabhupada Guru Puja,
even when the boy was only 1 year, he was always carrying his camera there in the hand. И вот когда родители брали ребенка с собой на Гуру Пуджу или в храм, то у него всегда в руке он держал эту чамару, будучи наготове служить. Yes, and then as soon as he could stand, while in Mayapur, while Prabhupada Guru Puja was going on, the Pujari stands on the left side of Prabhupada there on the Vyasasan. So this kid with his father or mother was standing on the other side, and he was fanning Prabhupada, with his tamar. Ну и как только этот мальчик уже стоял на собственных ногах во время Гуру Пуджи Шриле Прабхупаде, там Пуджари стоит с левой стороны, и вот он стоял с мамой, с отцом с правой стороны, с чамарой, и уже обмахивал Шрилу Прабхупаду во время Гуру Пуджи. So and then as the son was growing up, the arti had more and more articles which he offered, Ну и по мере его взросления он начал предлагать все больше и больше параферналии во время арати. Yeah, so then came the incense, he was offering the incense and chamara. Потом он начал предлагать уже благовония вместе с чамарой. So, and then came the flower also he was offering, Потом он начал предлагать цветы. And then when he was a little older, he was also offering a ghee lamp, so he was offering a whole arti then, as he got older, А затем, когда он еще подрос, он начал предлагать фитильки, ноги, и уже в дальнейшем полностью проводил всю пуджу, предлагая все Шриле Прабхупаде. So, and now I don't even know how old he is. He's maybe 10, 12 or something. And he goes to Bhaktivedanta Purna Swami's Gurukul. Ну, сейчас я не знаю точно, сколько ему лет, 10-12, и он ходит в Гурукулу Бхактивиданта Пурна Свами Махараджа. Yes, and the parents once told me that he knows already everything, and he's completely bored there in the class, and he already overjumped a few levels, because he knows everything, И вот его родители со мной поделились, что ему там уже скучно на занятиях, он уже практически все знает, и он даже перескакивает на несколько классов вперед. Yeah, so, I mean, when you see this kid, you can understand, obviously, he's been doing all this already last life, it's not the first time. Когда вы его видите своими собственными глазами, вы ясно понимаете, что этот ребенок уже в прошлой жизни все это делал, это не впервые. Yes. So, or as another example, you can pray for a soul to take birth in your family who will really spread the pure chanting of the holy name and kirtan all around the world. Ну или можно еще как вариант медитировать на то, чтобы в вашей семье принял рождение ребенок, который будет помогать людям чисто воспевать святое имя, который будет распространять сознание Кришны и движение санкиртана по всему миру. Yes, or we can pray that we, invite a soul who really spreads Prabhupada's movement by distributing lots of books and giving this knowledge, Ну или можно медитировать на то, чтобы в нашей семье принял рождение ребенок, который будет распространять книги, таким образом помогая в развитии движения Шрилы Прабхупады. Yeah, so we can meditate on certain personalities who make a certain contribution to Lord Chaitanya Sankirtan movement. То есть мы можем медитировать на определенных личностей и то, каким образом они будут помогать распространять движение Санкиртана Господа Чайтаньи. Yes, of course, we also have to be careful that we don't become too ambitious and we are just driven by our ego satisfaction of wanting to have a special child or something. This is, of course, not the idea,
Конечно, при этом не надо идти на поводу своих амбиций, у своего ложного эго, которое может вам сказать, ну вот, у меня будет тут самый лучший сын на свете. Нет, мы этого не хотим. Yes, and it's also good to keep these things private and confidential and not advertise, oh, I pray for this, I pray for that, because then we only try to show off and bring attention to ourselves, what pure devotees we are or something, Ну и, конечно, такие вещи не надо говорить направо и налево, потому что иначе это будет просто какой-то самопиар, что вот какие мы тут чистые преданные. Нет, это все надо хранить конфиденциально. Yes, if we have that mentality, who knows, then Krishna will maybe send us some demoniac person who just wants to show off and demonstrate his power, Если у нас будет такое настроение, что мы хотим просто удовлетворить свои амбиции, кто знает, Кришна, возможно, и пошлет такого ребенка, который также будет просто затмевать другим умы и просто захочет удовлетворять свои амбиции. Yeah, some little Hiranyakashipu, Кришна может послать нам такого маленького Хираньякашипу. Yeah, so this is a very private and personal thing which we keep as a personal secret, and we don't, advertise it and broadcast it, То есть это такое очень конфиденциально, это конфиденциальные вещи, не надо об этом рассказывать налево и направо всем подряд, иначе могут быть последствия. Yes, I also remember there's one very wonderful devotee in Bangladesh. You can see his special soul, Но еще я лично знакома с одним преданным с Бангладеша, и сразу видно, что это особая душа. So I was once doing a program in his village where he comes from. This is same district where Rupa and Sanatana Goswami took birth, so already special place, Однажды я проводила программу в его селе, где он родился. Это место, где родились Рупа и Санатана Госвами, то есть уже понятно, что это особая личность, особые места. So, and he has a lot of brothers and sisters. I can't remember how many, 6 or 8 or 9 or something. У него очень много братьев и сестер, не помню точно сколько, 6, 8 или 9. And none of them are devotees. And he is the youngest. And he is a very amazing devotee. И никто из них не занимается преданным служением, они не преданные, а он самый младший. Yes, and once I was visiting his family and I talked to his mother with a translator. She can't speak English. Ну и вот однажды я поехала в его деревню, я там общалась с его матерью через переводчика. So, and then at some stage his mother was exclaiming, yes, I was praying to have a soul who would really spread the glories of Lord Chaitanya Sankirtan movement. И в какой-то момент она воскликнула, да, я медитировала, я очень сильно хотела, чтобы у меня родился ребенок, который распространит движение Господа Чайтанья. And she was all excited when she said that, И она была очень воодушевлена, когда это говорила. And of course I could immediately understand why she had this son, И я сразу же поняла, почему у нее родился такой сын. Yes, and even from a physical point of view, his brothers, sisters, they have a very different type of body as he has. И что интересно, даже с физической точки зрения, его братья и сестры, они как-то физиологически отличаются. Yes, the brothers and sisters, they have more of a gross type body, whereas he has a very refined and Brahminical body, То есть его братья и сестры имеют такие более такие сбитые тела, а у него более такое брахманическое тело. So obviously, it makes a difference with what kind of mood, the parents conceive a child.
Поэтому очевидно, что то настроение, с которым родители зачинают детей, оно оказывает вот такое практическое влияние на них. Yes, and I also know quite a few families in ISKCON, who have several children, and they kind of shared with me that the first ones were kind of accidents, they just appeared, but then they said, all right, let's do it with the last one, let's do it properly, at least once. And then the last one has very different nature and character and qualities, Ну, вот и многие семьи с Майпура, с которыми я лично знаком, они делились со мной, что их первые дети были рождены как бы случайно, но они затем приняли твердое решение, что давайте мы на этот раз, последний раз сделаем все как надо. И вот их как бы младшие дети, они совершенно отличаются, и видно, что они обладают такой более возвышенной природой. Yes. And also I know devotees who shared with me personally that they were the only, desired and planned child in their family. They were desired? There were desired children, their parents were desiring to have a child. Ну вот тоже преданные со мной делились некоторые, что их родители очень сильно хотели иметь детей. Yes, and that child became a devotee. И вот эти вот такие желанные дети, они стали преданными. But the other brothers and sisters, they were accidents, and they were not showing any interest in Krishna consciousness. Но те дети, которые как бы были рождены случайно или незапланированно, то они особо не проявляют интереса к сознанию Кришны. So even though the parents did not know anything about Krishna consciousness and Garbhadan samskara, Ну и даже несмотря на то, что родители ничего не знали о сознании Кришны и Гarbhadхана самскаре, but just, desiring and praying for a child already makes a difference. Krishna sees this and he arranges a soul accordingly. И только вследствие того, что они желали иметь ребенка, Кришна это видит и дает им соответствующую душу. Yeah, so obviously there's a difference, whether a child is conceived in an intoxicated stage after drinking alcohol, after some wild party there, or whether it is conceived in a prayerful mood, or please, my dear Lord, send me a child, Ну и, конечно же, очень большая разница между детьми, которые рождены в состоянии алкогольного опьянения после какой-то вечеринки, или в случае, когда родители находятся в молитвенном состоянии, и они просят у Господа послать им благочестивую душу. Yes, so, but we devotees, we have access to this knowledge of Garbhadan samskara. So we cannot think, oh yeah, let me just desire to have a child and we will get an empowered personality. No, we have to do more than that. Но так как у нас, у преданных, есть полное знание о Гarbhadхана самскаре, нам недостаточно просто желать ребенка благочестивого. Мы должны как бы реализовывать это знание по полному, насколько мы можем. Yes. So let us see what kind of questions we have now. Итак, давайте посмотрим, какие у нас вопросы. Elder Prabhu, do we have anything? Yes. Okay. Okay, so question from Mataji Evelina. Can you please tell me, in case my mother left her body,
what is the recommended period for inviting a new soul into our family? Итак, Can you just mute people here? Yes. Okay, good. After the mother leaves her body, when to conceive a child? Yes. Итак, вопрос, в случае, когда моя мама покинула тело, какой период рекомендован до момента приглашения новой души в семью? I cannot remember hearing some concrete instructions about the connection between somebody leaving his body and conceiving a child. I cannot really remember this, hearing. Если честно, я не помню такого наставления или такого предписания, что запрещается зачинать детей после смерти кого-то из близких, из семьи. I dare say it depends on how long we take, how much time we need to purify the perplexed mind. Скорее всего, я думаю, ответ будет заключаться в следующем. Сколько времени нам понадобится для того, чтобы успокоить свой ум, чтобы он успокоился и не переживал из-за этого. Yeah, so if we suffer under this a lot and we are disturbed and so on, so then obviously it's not a good time to conceive a child. Но если, конечно, нас это беспокоит, мы пребываем в состоянии горя, печали, то, конечно же, в такой период зачинать ребенка не самое лучшее время. But for devotee, departure, leaving one's body is a very glorious and joyful thing. We are not lamenting there. Но для преданного факт оставления тела не является чем-то печальным, наоборот, мы радуемся этому. Yeah, the devotee knows, okay, the soul is simply moving on to a different situation, and the next life she will get a better situation to continue practicing Krishna consciousness. Ну и преданные понимают, что смерть — это просто смена тела, и в вашем случае ваша мама в дальнейшем получит более благоприятные возможности и тело для практики сознания Кришны. Yes. Okay, next question. Okay, next question. Dear Mataji Devaki from Marina, if non-devotees from the category of innocent are asking what do they need to do in order to conceive good children, should we tell them about Garbhadhana Samskara, or it's only for devotees? Итак, вопрос, подскажите, пожалуйста, если непреданные из категории невинных спрашивают о том, что делать для зачатия хороших детей, мы не должны рассказывать о Гарбхадхане им, так как это только для преданных? Well, I mean, obviously, devotees, we cannot tell non-devotees that it's good to chant 50 rounds, if they're not chanting, then this will not be well accepted, Ну, конечно, мы не можем непреданным говорить о том, что надо воспевать 50 кругов, то есть навряд ли они будут это делать. But we can simply explain to them the principle that it is not a coincidence what soul takes birth. Но что мы можем сделать? Мы можем объяснить ему самые главные принципы, что души принимают рождение не вследствие какого-то случая. And the more we can actually, purify our consciousness and have a prayerful mood and actually have sex life for inviting a special soul to take birth, the more elevated the person will be. Ну и также мы можем объяснить, что в чем более возвышенном состоянии ума, сознания находятся родители во время зачатия, тем более возвышенными качествами будет обладать их ребенок.
So according to the person's understanding of Krishna consciousness, we can present it according to their level, what they can understand and accept. Поэтому таким людям необходимо давать знания согласно их уровню понимания сознания Кришны, что они могут понять и принять. But I mean, why preaching to non-devotees about these things? I think we should better start with devotees. Зачем непреданным проповедовать об этом? Не лучше ли проповедовать об этом преданным? Yes, I mean, we're not even managing to practice it and put it in our lives, so I think better to start there, Мы даже сами не практикуем это, поэтому лучше начать с себя. Yes. So what else is there? Okay, the next question. Dear Mataji Devaki, thank you very much for your class. It's very inspiring, and your support is also inspiring. Can you please tell us if parents need to have Vivaha Yagya or special fire Yagya in order to invite a soul, or it's not really important? Так, дорогая Матаджи Деваки, спасибо вам огромное за лекцию, очень вдохновляющая, ваша поддержка. Скажите, пожалуйста, должны ли родители пройти виваху и специальную огненную ягью для призыва души, или это не важно? Well, I dare say just the formality of having a yagya, this is not the main thing. Ну, что уже можно сказать, проведение яги, это, it's a formal thing. Yeah, I mean, just the formality of having the yagya is not the main thing. То есть формальное проведение яги не является главным или основным. Because how many devotees separate even after having a yagya? So obviously just having the yagya is not the main thing. Так как много преданных разводятся, расходятся и после совершения этого обряда, поэтому это не самое важное. Yeah, so much more important is our consciousness and our attitude, how we enter married life. Более важным является наше сознание и наше отношение к процессу вхождения в семейную жизнь. Yes, that we have this firm commitment that yes, with this person I will go through all the ups and downs in life, no matter what. У нас должно быть твердая убежденность и обязательство, что да, я пройду с этой личностью вместе через все трудности жизни. Yes, the problem is that we have this materialistic attitude thinking that married life is just for romance and sense gratification. Проблема лишь в том, что у нас есть такое представление о семейной жизни, как возможности наслаждать свои чувства и как какому-то романтическому путешествию. And the attitude is that as long as it's all nice, I stick with it, and if it turns out to be not so nice anymore and not as I expected, then I just leave. Ну и сейчас отношение такое, что пока все хорошо, мы вместе, но как только возникают какие-то трудности, происходит то, что я не планировал или что мне неприятно, я ухожу. Yes, that's the materialistic attitude to family life. Но это материалистичное отношение к семейной жизни. With that attitude, our family life will not be an ashram, it will be something else. С таким отношением к семейной жизни у нас будет не ашрам, а что-то другое. Yes, but in spiritual life, the attitude to married life is completely different. А в духовной культуре семейная жизнь, отношение к ней совершенно противоположно. So there we understand that it is a whole purifying journey meant for our purification. И в духовной культуре мы понимаем, что семейная жизнь — это целое очистительное путешествие, которое призвано очистить наше сердце.
to help us to become a humble servant. Оно призвано, семейная жизнь призвана научить нас стать смиренным слугой. If we were all humble servants, then there would be no marriage problems, you know? Если бы мы все пребывали в таком настроении смиренного слуги, никаких проблем в семейной жизни не было бы. Yes. Yes. So the problems in married life are only there because we are not selfless, humble servants. You know? Проблемы в семейной жизни возникают тогда, когда мы не находимся в состоянии смиренного слуги. Yes. Also in these modern days, we don't understand the importance of sticking to our promises. Также в это время, в современную эпоху, мы не понимаем важности держать свои обещания. Yes, that if we promise something in the presence of the deities and the devotees and Prabhupada, you know, we have to keep our promise, our word of honor. Если мы дали какое-то обещание в присутствии полубогов, божеств Шрилы Прабхупады, то мы должны сохранять свою честь и свое слово и держать его. Yes, we have to be willing to sacrifice our life to keep our promise. That's actually the attitude. И мы должны быть готовыми даже пожертвовать своей жизнью для того, чтобы сдержать свое слово. Вот такое должно быть настроение. Yeah, so these things are so much more important than just having a yagya, you know? И эти вещи намного более важны, чем просто проведение яги. Yes, the proper attitude to family life. Правильное отношение к семейной жизни, вот что главное. Yes. Okay, what else? Okay, the next question, Hare Krishna Mataji, thank you very much for the inspiration. I am still not married. Can I start praying Krishna for a child now? Итак, вопрос. Большое вам спасибо за вдохновение. Я все еще не замужем. Могу ли я начать молиться Кришне о том, чтобы у меня появился ребенок? I mean, no harm to, you know, have that desire, but I think, you know, we first we first need the husband, you know. Нет никакого вреда в том, чтобы иметь такое желание, но, конечно же, сначала необходимо выйти замуж. Yeah, Нужен so муж для этого. we can simply pray to Krishna, you know, you please give me what I need for my purification. Можно просто молиться Кришне, пожалуйста, Кришна, дай мне то, что мне необходимо для моего очищения. So if you think it's good for my purification to have a husband and child, then please help me to find it. Ну и если ты, Кришна, считаешь, что для меня будет хорошо иметь мужа и ребенка, пожалуйста, помоги мне найти их. And I mean, you know, this is a different topic, but I'm just writing a book on that topic, you know, how to enter married life, you know. Ну и сейчас я пишу книгу, как вступать в семейную жизнь. So we should not find ourselves the husband, but we should find somebody who can help us find a husband. И в этой книге я объясняю, что нам необходимо не самостоятельно искать себе мужа или жену, а искать тех, кто может нам помочь их найти. Yeah, so we should find a confidential friend, a mentor, a curator, you know, a nastavnik, who can help us, who is qualified, you know, and knows what it takes for a man and a woman to be a good match and serve together as husband and wife. То есть, что нам необходимо сделать? Нам необходимо найти наставника, куратора, благожелателя, старшего, преданного, который может нам помочь найти соответствующую пару, которая понимает, какими качествами должны обладать муж и жена. Yes, like Kiev Temple in Ukraine, they have a very successful matchmaking committee. They have helped so many devotees find a good husband. Ну, вот как, например, в храме в Киеве, там есть брачный комитет, и они помогли многим преданным найти
подходящую пару. Yes, actually, every temple should have such a committee to help devotees find a suitable partner. На самом деле в каждом храме должен быть такой комитет, чтобы он помог преданным с поиском подходящего партнера. Yes. Are there any other questions? Yes, there is one more question. Can you please tell us, is Akshaya Tritiya auspicious day for conception? Пожалуйста, скажите, если Акшая Тритья благоприятный день для зачатия. Actually, to be honest, I am not sure because there's so many little rules, you know, which day is good and which day is not good. I once talked to one devotee and he said, if we actually follow them all, we may only find 1 or 2 days in the whole year which are auspicious. На самом деле я не могу вам точно сказать, какой день благоприятен, какой нет. Есть очень много правил, предписаний. Я даже говорил с одним преданным, который разбирается в этом вопросе. Он сказал, что на самом деле, если соблюдать все эти правила, в году есть буквально там 1 или 2 дня благоприятных в идеальном случае. Yes, per year, in a year. В году. Yes. So, I mean, this is a very individual question, you know, how narrow and strict you want to take this, or how much you simply want to stick to the underlying principles. Это очень индивидуальный вопрос, насколько вы можете, насколько у вас есть возможности соблюдать вот эти все предписания, правила для зачатия. Yes. All I can say is I usually mention that Ekadashi is not a good day. Ну, обычно, что я рекомендую и говорю, что Экадаши — это неблагоприятный день. Also full moon or new moon, not a good time. То есть полнолуние или новолуние тоже не самые лучшие дни. And also auspicious time should be after sunset, but before midnight. Также благоприятное время — это после захода солнца, но до 12 часов ночи. So not during the day and also not during sunset. И это не должно быть во время дня или во время захода. Because during sunset, you know, is the time when Lord Shiva's associates, they are wandering around, and this is not a good time. Во время захода солнца спутники Господа Шивы не активизируются, поэтому это не самое лучшее время. Also, you know, one can find astrologically some more auspicious phases or less auspicious phases. Также можно подойти к вопросу с точки зрения астрологии и так выяснить благоприятные дни или неблагоприятные периоды. For example, Rahu can be a very troubling planet. Например, Раху может быть очень беспокоящей планетой. But even there, it depends how all the other planets are situated, you know, whether Rahu has a troubling effect or maybe not so troubling. Но даже в этой ситуации как бы есть свои нюансы. В зависимости от положения других планет, Раху может оказывать благоприятное влияние или нет. Yeah, so if Rahu has a troubling effect, then not a good time to conceive a child. Поэтому если Раху оказывает неблагоприятное воздействие, то, конечно, это не очень хорошее время для зачатия. Yes, because our mind will be very perplexed, you know, as Prabhupada said, we should, you know, sanctify the perplexed mind. So if Rahu has a strong effect, we will not be able to sanctify the perplexed mind, you know. Почему? Потому что Раху оказывает такой возбуждающий эффект на наш ум, и если он не будет спокоен, то каким образом мы сможем его одухотворить? Yes. For example, here in Germany, I know one couple,
they really tried their very best to do everything properly, you know. Ну вот, например, здесь в Германии я знаю одну пару, они пытались все сделать правильным образом, как надо. So, but then the child they gave birth to is very heavily handicapped. Но при этом ребенок, которого они родили, у него определенная степень инвалидности. Yes, it has a very rare disease, which is only registered to be there 50 times in the whole world. У него очень редкая болезнь, и на всей Земле зарегистрировано всего лишь 50 подобных случаев. Yes, and half the brain is missing. У него отсутствует половина мозга. So the child is now almost 2 and cannot do anything, nothing. Ему сейчас 2 года, и он ничего не может делать. Yes, does not react, does not speak, cannot move. You know, it's a complete vegetable, you know. То есть он не может говорить, не может двигаться, он находится в таком состоянии овоща. Yes. So, and of course, this was a big shock to the parents, you know. Ну и, конечно, Because they tried to do everything properly, you know. это для родителей было большим шоком, потому что они делали все как надо. And of course, there's always Krishna's plan behind this, you know, who knows what soul is in this situation, you know. Ну и, конечно, за всем этим кроется план Кришны, никто не знает, что это за душа находится в этом теле. Yes, so and of course the parents are trying their best to give Krishna consciousness to the child. They take every opportunity to go to India with their child, and because the child will not live so long, it will only live a few years, you know. Ну и, конечно же, родители используют любую возможность для того, чтобы дать ему сознание Кришны. Они берут его с собой в Индию, так как понимают и знают, что ему недолго осталось жить. Yes. So, and then after this happened, they looked into the astrology, and then the mother told me that, yes, in this phase, this was not a good time, you know, and there's some indications of death for the child, you know, but they didn't know that, you know. Ну и потом эта мама обратилась к астрологу, и они увидели, им объяснили, что да, вот этот период, время, когда они зачинали, оно было неблагоприятным, и там уже содержалось указание на то, что у ребенка будут проблемы, и он оставит тело. Yeah, so, and her phase is going on for another 1 or 2 years, and they actually were already thinking of trying again. But now when she saw that, you know, she said, oh, we better wait, you know, until this phase is over, you know. Ну, и у нее в этой матаже активный период Раху, и она думала зачать еще. It was not Rahu, it was something else. Ну, какой-то другой период, да. Но они решили, что нет, нам лучше подождать. Yes. So, I mean, you know, when you come across such situations, you realize, well, maybe no harm to have a little bit of a look there in the astrology, what's going on there, you know. Ну, и когда вы сталкиваетесь с такими случаями, ситуациями, вы понимаете, что, ну, нет ничего плохого в том, чтобы посмотреть на ситуацию с астрологической точки зрения. But then also you can say, well, even if we don't look astrologically, still, you know, Krishna has his reasons why these things happen, you know. Ну и даже если не смотреть на это с астрологической точки зрения, мы всегда можем понимать, что у Кришны есть определенные причины, почему это происходит. And also, you know, as a parent, this is very humbling, you know, very humbling when you think, oh, yes, we are going to do it properly, and oh, we're going to invite a special soul, you know, and then, oops, all of a sudden such a thing happens. Very humbling, you know. Ну и, конечно же, это очень сильно развивает настроение смирения, так как родитель думает, что ну вот мы приложим сейчас все усилия, мы сделаем все как надо, у нас будет замечательный ребенок, а тут оказывается
что оно не получилось, и преданный начинает быть более смиренным. So whatever happens to a devotee, it is always Krishna's mercy. We just have to learn to see it. You know? Поэтому все, что бы ни происходило с преданным, это является милостью Кришны. Необходимо просто научиться видеть это. Yes. Before we finish, I want to just give a few little more practical details around the topic of conceiving a child. Прежде чем мы закончим, я хотела бы еще представить несколько деталей, очень важных по теме зачатия. Yes, that first of all, you know, the home atmosphere should be very pure and clean. Первое — это то, что атмосфера в доме должна быть чистой. And in general, we can say that depending on whether if the husband is more, you know, more prominent in conceiving a child, then it will be a boy. And if the wife is more lusty and strong, then it will be a girl. Ну и также есть такой нюанс, что в процессе зачатия, если более активен отец, то ребенок будет мужского пола, а если будет более активна женщина, то родится девочка. So that's why we have this motto: the husband should feast and the wife should fast. Then there's a better chance to have a boy. Поэтому есть такой девиз, что для того, чтобы родился ребенок, мужчина должен досыта почитать прасад, должен вкушать его, а жена должна поститься. Then there's a good chance to get a boy. И тогда в таком случае высокая вероятность того, что родится мальчик. And Prabhupada was always very happy and pleased when he heard that boys were born, you know? Ну и Шрила Прабхупада был очень рад и удовлетворен, когда он слышал, что рождались мальчики. Yes, because according to Krishna's recommendation, it's the men, you know, who take charge, who lead, who bring things, who move Lord Chaitanya Sankirtan movement forward. It's more the men, you know? Потому что согласно шастрам, священным писаниям, именно мужчины, они являются руководителями, они более активны вовне, в социуме, и именно они должны быть на передовой в развитии движения Господа Чайтаньи. Yeah, so of course this doesn't mean that we don't like girls. Это, конечно, не означает, что мы не любим девочек. So of course we women also play an important role, that we are the power of inspiration, so the men can lead and take charge. You know? Мы, женщины, конечно, тоже играем свою роль. Мы представляем собой энергию вдохновения для того, чтобы мужчины могли идти вперед и завоевывать новые какие-то горизонты. Yeah, so we women are meant to be the Lakshmi Devis. So of course this is also necessary, you know, to have them. So the men are good leaders, you know. Ну, и поэтому мы, женщины, являемся также представителями Лакшми Деви, поэтому очень важна и наша роль, и роль мужчин, чтобы они были лидерами. Also, the longer husband and wife are celibate before they conceive a child, the more powerful the semen will be. Также, чем дольше муж и жена сохраняют целибат, тем более могущественным и большей потенцией будет обладать семя отца. Yes, and also there's this little tradition that the husband should eat some sweet rice the night before. Также есть традиция, что муж должен в ночь перед зачатием вкушать сладкий рис. Yeah, so you know, sweets and especially sweet rice, this also you know, helps to form powerful semen. You know? Поэтому сладости, в частности сладкий рис, они помогают в формировании сильного жизнеспособного семени.
Yes, and also it is advisable to actually ask for the blessings of senior devotees, of guru, of sadhus, you know. Также рекомендуется просить благословения на зачатие у старших преданных, у гуру, у садху. Yes, I mean, strictly speaking, the instruction of the Shastra is that one should ask for permission of the guru before one conceives a child, you know, which probably nobody is doing really in ISKCON. Ну и в строгом смысле этого слова по шастре перед зачатием ребенка необходимо попросить разрешения у своего гуру. Не знаю, насколько в ISKCON это практикуется. Yes, and of course, I mean, maybe we don't want to burden our gurus and our sannyasis with these questions, but in any case, you know, the senior grihastas and other sadhus in our community, you know, we can ask them for blessings, you know, definitely. Ну, конечно, может, мы не хотим слишком утруждать или беспокоить своих гуру или саньяси такими вопросами, просьбами, но как минимум мы можем обратиться за благословениями к старшим грихастхам в нашей ятре. Yes. So, all right, is there anything else to discuss? If we are finished with the main session, there is at least one Mataji that wanted just to thank you. Okay. Yes. Mataji Marina. Мои поклоны, пожалуйста. Where are you from? From Kyiv. From Kyiv, okay. Спасибо вам большое за возможность получить ваше общение. Надеюсь, у нас будет еще возможность дальнейшего получения этого нектара, вашего общения. Примите, пожалуйста, мои поклоны. So thank you very much for this association that you are offering to us. Hopefully we will be able to associate with you and to listen to your classes more in the future. Okay, thank you very much for expressing that. Спасибо вам большое за то, что вы выражаете свою благодарность. So next week, Wednesday, we have the last session on this topic. Итак, на следующей неделе в среду у нас будет последнее занятие по этой теме. So there we will discuss, you know, we will quickly touch upon the other samskaras, because today Prabhupada was always mentioning there's 10, and we only talked about the Govardhan samskaras. So we will briefly mention them. И в среду мы поговорим о других самскарах, потому что Шрила Прабхупада говорит, что их есть 10. Мы сегодня обсудили только одну, Гарбадхана самскару, и в среду мы в общем пройдемся по остальным. And then we will talk about different aspects, how actually the child raising continues during pregnancy. И дальше мы обсудим моменты, каким образом происходит воспитание ребенка во время беременности. And different points about creating a good environment for raising a child. Также мы обсудим, каким образом создать благоприятную среду для воспитания ребенка. Yes, which should actually be done already before conception and further cultivated during pregnancy. И это необходимо сделать до зачатия и продолжать во время беременности. Yes. So, and then, as I mentioned, this little seminar is actually part of a whole bigger course on children. There's so many more lessons there. Ну и, как я уже говорила, этот семинар является лишь частью более обширного семинара по детям. And maybe if you like, if you're interested, then maybe we can continue with the other sessions sometimes in March. Но если вам будет интересно, если вы захотите, мы сможем продолжить эту тему воспитания детей где-то в марте. Yeah, so we will announce this in the same way how we announced this seminar. So I hope you will hear about it when we actually plan the rest of the seminar.
Ну и когда мы запланируем, мы будем знать точные даты, мы сообщим подобным образом. Надеюсь, вы все будете проинформированы. Yes, so and on Wednesday we will not meet in the morning, but in the evening, 6 to 8 Kiev time. Также, пожалуйста, помните, что в среду мы встречаемся не утром, а в 6 вечера по киевскому времени. Yes, so I hope to see you all back again then. Надеюсь всех вас увидеть в среду в 6 Yeah. часов. Okay, so thank you very much for joining us. Shila Prabhupada. Спасибо за то, что вы присоединились. Харибо. Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Hare. See you on Wednesday. Увидимся в среду. Харе Кришна.